Subject marking particle 이, 가. Use 이 after consonants, 가 after vowels. 고양이가 귀여워요. The cat is cute. 친구가 왔어요. A friend came. 책이 있어요. There is a book. 엄마가 요리해요. Mom is cooking. Topic marking particle 은, 는. Use 은 after consonants, 는 after vowels. 저는 학생이에요. I'm a student. 이 책은 재밌어요. This book is interesting. 날씨는 좋아요. The weather is nice. 오늘은 바빠요. Today I'm busy. Object marking particle 을, 를. Use 을 after consonants, 를 after vowels. 밥을 먹어요. I eat rice. 영화를 봐요. I watch a movie. 사과를 샀어요. I bought an apple. 한국어를 공부해요. I study Korean. Location time particle 에 marks location, destination, or specific time. 학교에 가요. I go to school. 아침에 일어나요. I wake up in the morning. 방에 있어요. I'm in the room. 3시에 만나요. Let's meet at 3 o'clock. Action location particle 에서 marks where an action takes place. 집에서 공부해요. I study at home. 카페에서 만나요. Let's meet at the cafe. 공원에서 운동해요. I exercise at the park. 도서관에서 책을 읽어요. I read books at the library.